අයිබෝන් සුබ දහවලක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. මතක් කරපු විදිහට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තවත් සුවිශේෂී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකින් මෙලෙස ඔබව හමුවන්නේ. මේ මොහොතේදී අප සමග එක්හසු වෙලා ඉන්න අත්වල බැඳගෙන ඉන්න සියලුම ජනමාධ්‍යවේදීන් ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන්. අද දවසේ අපි මේ මාතෘකා කොට ගන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දරනු ලබන 2025 වර්ෂයේ වඩාත්ම වැදගත් සමුද්‍රීය සිදුවීම් වලින් එකක් වන ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණය 2025 ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අභිමානවත් 75 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෙය සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටයි මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට මෙලෙස ඔබව එක්කාසු කරගන්නේ. අද දවසේදී සුපුරුදු පරිදිම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව www.news.lk වෙබ් අඩවියෙන් Department of Government Information Facebook පිටුවෙන් සහ Event TV Plus Pure TV channel ලංක 120 සජීව ලෙස විකාශය කරනවා සුපුරුදු පරිදිම. ඒ සමගම අද දවසේ මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට අප සමග අත්වල ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා නේවි YouTube channel. ඒ හරහත් ඔබට සජීව ලෙස මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ප්‍රථමයෙන් නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් කාංචන බානගොඩ මහතා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම සිදු කරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රියා අද්මිරාල් ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් නාවික හමුදාවේ 75 වෙනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් සිදු කෙරෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව සහ ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණය පැවැත්වීමේ අරමුණ වැදගත්කම සහ එහි ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණය සඳහා සහභාගීත්වය සහ ඒ සඳහා අනෙකුත් ආයතනයන්ගේ සහයෝගීත්වය සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මෙහෙයුම් රියා අද්මිරාල් හර්ෂද සිල්වා මහතා විසින් ඔබ වෙත පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙම ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණය සහ ඊට සමගාමීව සිදු කරන අනෙකුත් වැඩසටහන් පිළිබඳව විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහෙයුම් කපිතාන් අතුල ජයවීර මහතා විසින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරී මෙහෙයුම් කපිතාන් උදිත ගමගේ මහතා විසින් සිදු කරනු ලබනවා. මෙතෙන් සිට වැඩසටහන මෙහෙයවීම අධ්‍යක්ෂ නාවික මාධ්‍ය කොමාන්ඩර් බුද්ධික සම්පත් මහතා විසින් සිදු කරනු ලබන අතර පැහැදිලි කිරීම අවසානයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම සහ ගැටලු සහ පිළිතුරු ලබා ගැනීමට මාධ්‍යවේදී ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මේ පැමිණ සිටින සියලුම සම්භාවනීය අමුතන් ප්‍රධාන මුලාසනයේ රැඳී සිටින පිළිගන්න අතරම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ පිළිබඳව රටම දැනුවත් කරන්නට මෙතෙන් සිට අප සමග අත්වල බඳ ගන්නට කියා. Ladies and gentlemen, good afternoon. Sir. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். அகில நாடு பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மதிப்புக்குரிய விருந்தினர்களுக்கு 2025 ஆண்டின் மிக முக்கிய கடல் நிகழ்வான சர்வதேச கடற்படை மதிப்பாய்வு 2025 இலங்கை கடற்படையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்ரீலங்கா கடற்படையின் 75வது ஆண்டு கொண்டாட்டமாக நடைபெறுகிறது. அரசாங்க தகவல் துறையின் சார்பில் இன்று பத்திரிகையாளர்களுக்கு எமது அன்பார்ந்த வணக்கம். இந்த செய்தியாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உங்களை இங்கு அழைத்திருக்கின்றோம். இன்று நிகழ்ச்சிகளை தொடங்குவதற்காக கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் காஞ்சன பனாகொட அவர்கள் சிறப்புரையை கொடுக்க வந்திருக்கிறார்கள். அவரை தொடர்ந்து கடற்படை குழு தலைமை அதிகாரி சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ரியர் அட்மிரல் டேமியன் பெர்னாண்டோ அவர்கள் மற்றும் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆபரேஷன் ரியர் அட்மிரல் ஹர்ஷடி சில்வா இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கடற்படையின் 75வது ஆண்டின் சேர்வதற்கான திட்டங்களை விளக்கி இன்றைய தினத்தில் இதனை கொண்டாடுவதற்கான இந்த சர்வதேச கடற்படை மதிப்பாய்வு 2025 ஆண்டிற்கான நோக்கம், முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பரந்த பயன்கள் பற்றி பேசுவார்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கடற்படை செயற்பாடுகளின் இயக்குனர் கேப்டன் அதுல ஜயவீர மற்றும் முதன்மை ஊழியர் அதிகாரி கேப்டன் உதித காமகே அவர்கள் பங்கேற்கும் மற்றும் கடற்படை ஃப்ளீட் ரிவ்யூடன் இணைந்து நடைபெறும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் பற்றி
விரிவான விளக்கத்தை வழங்குவார்கள். இச்செய்தியாளர் மாநாட்டின் இறுதியில் நீங்கள் கேள்வி மற்றும் பதிலின் பகுதியின் மூலம் மேலதிக விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். நன்றி. Once again, I would like to welcome you all for this media conference. As all of you well aware, today we are gathered here to brief one of the major events that we have scheduled in order to celebrate our 75th anniversary. And today we are very honored to have Commander of the Navy, along with Chief of Staff, Director General Operations, and other Operation Department officers representing to elaborate and describe this milestone event. So without taking much time, I would like respectfully invite Commander of the Navy to give the preamble or the opening remarks to open up this media conference. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is my honor to announce a truly historic moment for the Sri Lanka Navy. This year, the Sri Lanka Navy is proudly celebrating the 75th anniversary. It is a 75 years of dedicated service, safeguarding our seas, protecting national interest, and contributing to peace and stability across the seas and in the region also. We are very well aware that the Sri Lanka Navy is continuing its good efforts in cooperation and understanding amongst nations. We all know about the Gold Dialogue. We very recently had our Gold Dialogue in Colombo under the guidance and the patronage of the Ministry of Defence. And in that endeavor, we saw strengths and sustainability in our cooperation and friendships. In celebrating the 75th anniversary, there are many events in our schedules. Especially for the International Fleet Review, there are many naval ships coming from different harbors to the port of Colombo. This is to strengthen the Sri Lanka maritime relationship and the mutual respect we have amongst the navies. And I take this moment to extend a warm welcome to all participating navies, their ships, officers and crew to Colombo. We all know that the International Fleet Review is more than a ceremonial display. It is a true testament among maritime nations that demonstrates collective activity and celebration on seafaring values and traditions. As we stand to commemorate 75 years of proud naval service, I am sure this event would send a strong message to the world that Sri Lanka is ready to contribute to regional security and global maritime security. Thank you very much. Now my Chief of Staff and other officers would share their knowledge on this historic moment. Thank you, sir. Once again, good morning, ladies and gentlemen, media professionals, representative from foreign missions, and distinguished guests. Following the successful organization of the Gold Dialogue International Maritime Conference, we are pleased to inform you that this is another same magnitude or beyond international program. So what we are doing all these things
in order to mark the 75th anniversary of the Sri Lanka Navy. It's a series of events being organized, including celebrations, religious programs, social responsibility services, and environmental activities, and so on and so forth. All being conducted with due emphasis on naval traditions. A special first day cover will also be issued to commemorate the occasions, and commemorative medal will be provided to all the active naval personnel on 9th December, that is a Navy Day. Other than that, Shramadana, blood donation campaigns, mobile medical clinics, beach cleanups, tree planting programs also being arranged across all naval commands. Commencing the series of religious observances held in honor of Navy's 75th anniversary, the Kanchuka Puja and flag blessing ceremony were conducted at the Ruan Valley Mahasaya and Jayasri Mahabodhi. Likewise, the Christian commemorative and Thanksgiving service was held at St. Lucia's Cathedral, Kotahena, and the Islamic religious observance at Juma Mosque, followed by the Hindu service at the Hindu temple, is covered and yet to have the rest of other programs. Amongst International Fleet Review, stand firm and tall. As you are aware, Sri Lanka Navy has served as the first line of defense and maritime guardian of the nation for 75 proud years. From its humble beginnings in 1950, the Navy has evolved into a modern professional maritime force, safeguarding our sea lanes, protecting national interest, and contributing to peace and stability in the Indian Ocean region. To celebrate this milestone, the International Fleet Review 2025, or we called as IFR 2025, will be held from 27 to 30th November 2025 off Golfes, Colombo in the Western Sea areas. This event will not only mark the 75th anniversary, but also serve as a symbol of friendship and cooperation among the world's maritime nations. For to emphasize the overview of the event, the Fleet Review is a distinguished maritime tradition observed by navies across the world for centuries. It dates back to the age of sail, when warships assemble before their sovereign to demonstrate naval strength, discipline, and readiness for duty to a one place for a ceremonial inspection by the head of state. Over a time, this proud tradition evolved beyond military display, becoming a symbol of goodwill, cooperation, and peace among nations that shares the world's ocean. The International Fleet Review, or IFR, gathers ships and sailors from friendly countries in a grand ceremonial assembly honoring the sea that unites them. Originally, the Fleet Review was a way of demonstrating the strength of the fleet to a potential enemy in anticipating of war. Over the years, the International Fleet Review has become a naval tradition. For the Sri Lanka Navy, the International Fleet Review 2025 holds deep significance. It is organized in commemorations of the Navy's 75th anniversary, marking 75 years of steadfast service since its establishment on 9th December 1950. This is not only a highly significant occasion for the Sri Lanka Navy,
but also an event of great international importance for Sri Lanka as a nation. A warship arriving to represent the head of state of its country and paying respect to the President of Sri Lanka can be considered an opportunity that further strengthens Sri Lankan's international relations. The last time such an international fleet review was held in 2010 at the port of Colombo in celebration of the 60th anniversary of the Navy. The special feature this time is it will be held at sea. As you may have seen through the media, regional states conduct such international fleet reviews annually. In 2024, Presidential Fleet Review held at the port of Trincomalee on the occasion of warships rendered honors to the President. So this will be the third significant event. The highlight of IFR 2025 will be the ceremonial fleet review on 30th November 2025, which will be presided over by the Honorable President of Sri Lanka, who will receive the salute from Sri Lankan Navy warship at sea. The event will demonstrate unity, friendship, and shared visions for maritime cooperation. Now I try to emphasize the significance of the International Fleet Review. The International Fleet Review is not only a spectacular maritime event, but also a powerful diplomatic and cultural platform. It brings together navies from across the world in a spirit of peace, cooperation, and mutual respect. This year, IFR is especially significant as it celebrates 75th years of excellence, dedication, and sacrifice by the Sri Lanka Navy. It symbolizes Sri Lanka Navy's emergence as a responsible maritime nation committed to ensuring the freedom of navigation, maritime security, and environmental stewardship in the Indian Ocean. So when the press conference is progressing on, we will be discussing the benefit to the Sri Lanka as a country, and benefit to the participating countries, and the benefit to the Sri Lankan Navy. So thank you very much, and we will continue the progress. The direct media will be making the Sinhala report, what I have been emphasized. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ අවස්ථාවේදී රැස් සිටින වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීනි, ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවටත්. නාවික හමුදාපතිතුමා ප්‍රමුඛ කොටගත් නාවික හමුදාවේ විද්වත් මණ්ඩලයක් විසින් මේ අවස්ථාවේදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට මුල පුරන්න හේතුව උනේත් නාවික හමුදාව විසින් මේ අවස්ථාවේදී 75 වෙනි සංවත්සරය අභිමානත් ආකාරයෙන් සැමරීම මුල් කොටගත් දේශීය වශයෙන් උත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන මේ විශාල ප්‍රමාණයක් වෙච්ච ඉවෙන්ට් සම්බන්ධයෙන් ඔබ සියලු දෙනා දැනුවත් කිරීමට, විශේෂයෙන්ම සමාජීය, පාරිසරික සහ සදාචාරාත්මක කියන මේ පිලස් තුන මත ගොඩනැගිච්ච මේ අපේ 75 වෙනි සංවත්සරයට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් යටතේ නායක හමුදාපතිතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදි ලංකාවේ මේ උපක්‍රමික වැදගත්භාවය සහ කලාපීය සහයෝගීතාවය සහ ස්ථායී සාගර කලාපයක් වෙනුවෙන් ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත අපි දියත් කරන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශ්වාසනීය සහ පිළිගැනීම සහිත මේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් කලාතුරකින් අපේ රටට දකින්න ලැබෙන මහිතන්නේ වර්ෂ 15කට පසුව 60 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණයකින් පසුව නැවත වාරයක් ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණයක් මේ 75 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළා තිනවා. ඉතින් දිවයිනක් හැටියට ලංකාවට අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාව. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ලැබෙන ලාභ ප්‍රයෝජන සහ අපිට තියෙන රටක් හැටියට අපිට පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම 75 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් අපි මානව ප්‍රධානීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයෙන්
නායක හමුදාවේ සම්ප්‍රදායන්ට මුල් තැන දෙමින් රණවිරු සැමරුම් සර්වාගමික වැඩසටහන් සමාජ සත්කාර සහ පරිසර හිතකාමී වැඩසටහන් මාලාවක්ම අපි සංවිධානය කරා. විශේෂයෙන්ම ඔබ තමුන්නාසලා සියලු දෙනාම දකින්න ඇති නායක හමුදා වෙබ් අඩවියෙන් සහ ප්‍රවෘත්ති නිවේදන වලින් නායක හමුදා විසින් සංවිධානය කරන මේ දක්වා කරන ලද 75 වෙනි සංඝ සමගාමී වැඩසටහන්. ඊට අමතරව මෙහිදී සඳහන් කරන්න වෙන්නේ 75 වෙනි සංඝ සමගාමී මේ යුද ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණ මේ වැඩමුළුවට මේ ඉවෙන්ට් එකට අදාළ දේවල්. එහිදී මෙහි අපේ ටැග්ලයින් එක වෙන්නේ sailing strong together. මේ ප්‍රමුඛ කරගත් මෙය sailing strong together මේ සියලුම කලාපීය සහ කලාපයෙන් ඔබ්බේ තියෙන හමුදාවල් සමග නායක හමුදාවල් සමග සහ වෙරළා ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් සමග නායක හමුදාවේ මේ ප්‍රගමණය ශක්තිමත් ආකාරයෙන් අපි එකට ඒකාබද්ධව සහයෝගීතාවයෙන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම තමයි අපේ මේ යුද නෞකා දැක්මේ ප්‍රධාන ප්‍රොමෝෂනල් ටැග් එක වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මතක් කරමින් මේ යුද නෞකා දැක්ම අතීතයේ සිටම නායක හමුදා සම්ප්‍රදායන් කූලව පැවැත්වෙච්ච ජාතිකමය වශයෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක්. එහිදී රටේ යුද ශක්තිය පෙන්눔 කරනවා වගේම ඒ රටේට අනිකුත් රටවල තියෙන සහයෝගීතාවය පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක් සිද්ධ වුණා. ඒ විශේෂ සම්දිස්ථානයක් තමයි අපි මේ 75 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව තව නොබෝ දිනකින් පැවැත්වීමට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මෙහිදී කලාපීය වශයෙන්ුත් කලාපීය ඔබ්බේ වශයෙන්ුත් අපේ ලංකාවට තියෙන පිළිගැනීම සහ අපේ හමුදාවල් සමග තියෙන විශ්වාසීතාවය තහවුරු කරමින් යුද නෞකාවන් රාශියක් පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ යුද නෞකාවන් සමග අපේ යුද නෞකාවන් මුහුදේදී පෙළ ගැස්සිලා අපේ රටේ සේනාධිනායකතුමන් වෙත කරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත නායක හමුදාව විසින් ලබා දී හැකි උපරිම ආචාර්ය පුද කිරීමට සූදානම්ව සිටිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් මෙහි ඉවෙන්ට්ස් මොනවාද තියෙන්නේ මේ යුද නෞකා දැක්මට සමගාමීව තවත් වැඩසටහන් කීපයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට දැනුවත් කිරීමට මම ආරාධනා කර සිටිනවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම් වෙත ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලෙස. ස්තුතියි. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. The International Fleet Review 2025, as mentioned before, is being organized to mark the 75th anniversary of the Sri Lanka Navy, which is an important milestone in our naval history. As an island nation, this event holds special significance for Sri Lanka, symbolizing not only national pride, but also our commitment to working collaboratively with regional and global partners in addressing common maritime challenges, particularly those in the Indian Ocean region. The International Fleet Review 2025 stands as a landmark event for both the Navy and the country, reinforcing cooperation, partnership, and shared responsibility across the Indian Ocean and beyond. 18 friendly nations have been invited to participate in this event, the IFR 2025, but to date, 8 naval ships from Bangladesh, India, Iran, Maldives, Malaysia, Pakistan, and Russia have confirmed their participation. These ships will be accompanied by their bands and the colored troops. Their presence reflects the deep trust, goodwill, and strong maritime partnership shared with Sri Lanka. The highlight of the event will be the ceremonial naval fleet review on 30th November. During this review, the Honorable President of Sri Lanka, as the Commander-in-Chief of Armed Forces, will receive the naval salute on board Excellence Gajabahu, a movement of great national significance and international attention. The program will commence on 27th November with the arrival of foreign naval ships to the port of Colombo, while INS Vikrant is scheduled to arrive on 26th, and remainder of the fleet will arrive by evening 27th. This landmark event
has been made possible through the strong support and collaboration of key national institutions. The Ministry of Defense provides the overall guidance and coordination, while the Ministry of Foreign Affairs has facilitated diplomatic engagement with participation navies. The Sri Lanka Police ensures the security, traffic management, and the public safety across the city. The Sri Lanka Ports Authority, together with Sri Lanka Customs, has provided essential support for berthing arrangements, logistics, and clearance formalities for visiting ships. The Colombo Municipal Council has been instrumental in ensuring the smooth organization of this event, especially the city parade. The collective commitment has been instrumental in ensuring the smooth, professional, and dignified execution of IFR 2025. Ladies and gentlemen, the 22 program of events will now be presented by the Director Naval Operations and the Senior Staff Officer Operations. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me outline basic activities of planned event for the 4 days program. On Thursday, 27th November 2025, we are expecting the arrival of foreign naval ships to Colombo port, and berthing facilities and logistic arrangement are being coordinated with Sri Lanka Port Authority to ensure a smooth facilitation of visiting ships. Naval delegation of senior officers will be ceremonially welcome those visiting ship at the arrival of Port of Colombo. On next day, Friday, 28th November, the day will be begin with the beach cleaning program at Goldface Beach, organized along with the Clean Sri Lanka program, emphasizing the Navy's commitment to environmental protection and health ocean. Concurrently, we have planned a sport competition among the participating countries and Sri Lanka Navy participation at Sport Complex Valisara. In the evening, featuring the continuous interaction with Sri Lanka Navy and foreign naval personnel, we have arranged a cultural display which is a very colorful and symbolic event at Waven Lake Reception Hall, Valisara. After the band and cultural show, we have planned international food gala, which is they showcase their country's cuisines to taste all participants, and we are offering separate opportunity for all participating ships to present their unique food culture. On 29th November morning, we have planned a city parade that will be held at Goldface area, starting from the Goldface Hotel towards the Colombo Lighthouse. During the day, foreign ship will be open for public in the morning session, and maximum opportunity will be extended for Sri Lanka Navy and other services and possible number of general public to witness the foreign visiting ships and interact with foreign sailors. In the afternoon, the foreign ship will be leaving the Colombo harbor and take position in the western coast of Colombo for preparation of International Fleet Review in next day. On 30th Sunday morning, the International Fleet Review will be take place of Goldface, where H.C. the President will be take the salute. Following the occasion of, on completion of the salute, the participating ship will be bid farewell and depart from Sri Lankan waters for their respective countries. That is the basic outline we have planned for this 4 days event. Thank you very much. මම හිතන්නේ සියලු දෙනාටම මාධ්‍යවේදීන් නොනවරුනි මහතුරුනි ඔබ සියලු දෙනාටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ අවස්ථාවේදී නායක හමුදාව විසින්
ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත සංවිධානය කරන්නට යෙදුණු මෙම ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා සමාවෙන ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණයේදී නායක හමුදාව සංවිධානය කරන ඒහා සමගාමී වූ අනිකුත් වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම තාක්ෂණික පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී අපි මේ යුද නෞකා දැක්මට සමගාමීව විශේෂයෙන්ම ඒක තමයි අපේ අවසාන සහ ප්‍රධානතම අංගය වන්නේ ගාලු මුදුරට ආසන්න මුහුදේදී 30 වෙනිදා සේනාධිනායක සහ ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ පැවැත්වෙන යුද නෞකා නිරීක්ෂණට සමගාමීව මේ ජාත්‍යන්තර යුද නෞකාවන් සමග පැමිණෙන නැව් මුලුව සහභාගී කරවගෙන අපි විශේෂිත වූ වැඩසටහන් කීපයක්ම සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේදී නෞකා දැක්මට අමතරව ඒ රටවල් වල සංස්කෘතික අංගයන් සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒක මික්ෂර් එකක් මිශ්‍රණය වෙච්ච සංස්කෘතික අංගයන් සම්බන්ධයෙන් සහ අපේ පාරිසරික අංගයන් ඔප්නැංවීම සඳහා වෙරළ පිරිසුදු කිරීමේ ඒකම මේ රටවල් අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සුහදත්වය සහ මේ නායක හමුදා අතර තියෙන බැඳීම් වර්ධනය වීම තවදුරටත් පිළිඹු කරමින් ක්‍රීඩා අංග කීපයකුත් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒකම වැදගත්ම කාරණය වෙන්නේ මේ රටවල් නියෝජනය කරමින් පැමිණෙන ඒ රටවල් වලට සුවිශේෂී වූ ආහාර ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ රස වින්දනයත් එක්කම ඒ රටවල් වලට සුවිශේෂී වූ සංස්කෘතිකමය සංදර්ශනයන් බෑන්ඩ් ෂෝ එකක් ඒකම ඒ සඳහා අපි සංවිධානය බලාපොරොත්තු වෙනවා නායක හමුදා තූර්යවාද කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කොටගත් අපගේ අනිකුත් සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ තූර්යවාද කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වයෙන් අපේ රටේ මේ තියෙන සංස්කෘතික හැකියාව වටිනාකම මේ සහභාගී වන සියලුම රටවල් වල ඉන්න නැව්මුලුවන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් මෙය ඊ타මත්ම ඇට්‍රැක්ටිව් ඒ වගේම ආකර්ශනීය වැඩසටහනක් බැවින් ජාත්‍යන්තරයටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඊ타මත්ම පුළුල් වූ ප්‍රචාරයක් ලබා දීමටත් මේ සුවිශේෂී වූ මේ ජාත්‍යන්තර හමුදාවන් නායක හමුදාවන් සහභාගී වී මේ 27 වෙනිදා සිට 30 වෙනිදා දක්වාම කරගෙන යන නායක හමුදාව විසින් 75 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමී කරගෙන යන ඒ වැඩසටහන් මාලාවේ තාක්ෂණික විස්තරයයි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. ඊට අමතරව මෙහිදී ප්‍රකාශ වූ ආකාරයෙන්ම නායක හමුදා 75 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව සිද්ධ කරන ක්‍රියාකාරකම් වැඩසටහන් වලට තවත් අපේ මහ ජනතාව වෙත සමීප වීම සඳහා නායක හමුදාවේ යුද නෞකාවන් සියලුම විධානයන් ආවරණය වෙන්න ලංකාවේ උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර සියලුම විධානයන් ආවරණය වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා නායක හමුදාවේ යුද නෞකාවන් මහ ජනතාවට විශේෂයෙන්ම අපේ පාසල් දුවපුතුන් වෙනුවෙන් අපි ඒ යුද නෞකාවන් වෙත ගොඩ වෙලා ඒව නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් කළ තියෙන නායක හමුදාපතිතුමාගේ විශේෂ උපදෙස් මත මේ ලංකාවේ සිටින සියලුම ජනතාවට ඒ විධානයන් වල තියෙන නායක හමුදාවල තියෙන යුද නෞකාවන් වෙත ගිහිල්ලා ඒවට ගොඩ වෙලා නිරීක්ෂණය කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරන්න හැකියාවකුත් අවස්ථාවකුත් උදා කරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන දවස් සම්බන්ධයෙන් නායක හමුදාව ඉදිරියේදී දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ මේ සම්බන්ධයෙන් භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් අපිට මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට දමිළ භාෂාවෙන් යම්කිසි ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා මේ අවස්ථාව උදා කර ගන්න පුළුවන්. දමිළ භාෂාවෙනුත් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සහභාගී වී ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාට මොකක් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා දීමට සූදානම්. දැන් ඒ සඳහා අවස්ථාව. මාධ්‍යවේදීන්ට අපි ආරාධනා කරන ඔබේ ප්‍රශ්න පැහැදිලි කර ගැනීම යොමු කරන්නට දැන් පුළුවන්. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද දවසේදී මේ මාතෘකා කොටගත් කාරණේ ආරම්භය පමණක් ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න වෙනත් කාරණාවලට අවධානය යොමු නොකර කියලා.
නැරඹීමට එන්න කාල වේලාවක් කොහොමද තියෙන්නේ? අපි 29 වෙනිදා උදේවරුව තමයි මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව ඒ නෞකාවලට දැනුවත් කිරීමක් කරලා තිනවා නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. යුද නෞකාවක උපමන ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවද? ඒ කියන්නේ රටවල් වලින් පැමිණෙනවද? යුද නෞකා 8ක් සහභාගී වෙනවා. රටවල් 7ක් නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාව නියෝජනය කරමින් යුද නෞකා 2ක් සහභාගී වෙනවා. අනිත් රටවල් ටික කියන්නේ. කොන්ටෙස්ට් එක කියන්නේ. අපේ නෞකාද. විතරද නෞකා විතර සබ්මැරින් මුකුත් එහෙම එනවද? නෑ සබ්මැරින් නෑ දැනට නෞකා විතරයි යුද නෞකා විතරයි එන්නේ. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්නට පුළුවන්. නැවත කියන්නේ. මේ සඳහා සහභාගී වන රටවල් වශයෙන් බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව, ඉරානය, මලයාසියාව, මාලදිවයින, පාකිස්තානය සහ රුසියාව සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන අපිට අපේ 75 වන සංවත්සරයට කරන ගෞරවයක් ලංකාවට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් ඔවුන්ගේ පැමිණීම අපි ඉතාමත් අගය කොට සලකන අතර ඔවුන් වෙත අපි උපරිම සහයෝගයක් ලබා දීමට සියලු කටයුතු නාවික හමුදා මූලස්ථානය විසින් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. නෝනවර්ණ මහත්තුනි මෙතනදී ආයත් පාරක් අපි මතක් කර සිටින්නේ ඒ රටවල් අතර තියෙන මිත්‍රත්වය. ඒත් එක්කම නාවික හමුදාවන් අතර තියෙන මිත්‍රත්වය. 75 වන සංවත්සරයේ සමරන්න මෙලෙස නෞකා 8ක් අපේ හිතවත් රාජ්‍යයන් 7කකින් අපිට මේ අවස්ථාවේ සහයෝගය දක්වනවා. කලාපීය රාජ්‍යයන් නෞකාවන් වගේම කලාපයෙන් එපිට රාජ්‍යයන් නෞකාවනුත් මෙතනට එනවා. විශේෂයෙන්ම ඉරානය ඒත් එක්කම රුසියාව. අනිත් ඔක්කොම අපිට එක්ක ඉතාමත් සමීප පුහුණු සහ අනිකුත් හිතවත්කම් මත මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන මේ රාජ්‍යයන්. මෙලෙස යුද නිරීක්ෂණ අනිකුත් රටවල් වල සිද්ධ වෙනවා. මේ මෑතකදී මේ අපේ යුද නෞකාවක් සිංගප්පූරුවේ එවන් යුද නිරීක්ෂණය අභ්‍යාසයකට සම්බන්ධ වුණා. ඊටත් ඔබට ගියොත් එහෙම පාකිස්තානය, ඉන්දියාව මේ කියන රාජ්‍යයන් වලුත් අපේ නෞකාවන් වලට ආරාධනාවන් හම්බෙලා අපි මේ ආකාරයෙන්ම ඒ රාජ්‍යත්වයට අපගේ තියෙන ගෞරවය පුද කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී 2026 වසරේදී මෙලෙස තවත් ආරාධනා පත්‍ර රාශියක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත ලැබී තියෙනවා. ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ඉරානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව මේ කියන රාජ්‍යවලුත් එවන් මිත්‍රශීලී යුද නිරීක්ෂණ අභ්‍යාස සඳහා මෙලෙස ආරාධනාවන් ලැබෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය නාවික සම්ප්‍රදාය නිසා. ඒ නාවික හමුදාවක් තවත් නාවික හමුදාවකට කරන ගෞරවය එය ක්‍රියාකාරී මෙහෙයුම් යෙදීමෙන් සහෝදර හමුදාවක එක වැඩ කරන්න තියෙන දැනීම ලබා ගැනීම එම රාජ්‍ය නායකයාට දක්වන ගෞරවයක් වශයෙන් සහ මිත්‍රකම වර්ධනය කරගන්න. මෙලෙස මෙහෙයුම් අභ්‍යාස පුහුණු හරහා මේ ලබා ගන්නා දැනීම අපේ මෙහෙයුම් වලට අතිශය වැදගත් වන්නේ මේ මුහුද මේ කරන රාජකාරියේදී මේ සෑම හමුදාවක්ම සෑම නෞකාවක්ම නාවික හමුදාවක් එක්ක බැඳෙනා වගේම රාජ්‍යයක් තවත් රාජ්‍යයක් එක්ක සම්බන්ධකම් තබා ගැනීම අතිශය වැදගත් වන්නේ මේ කලාපීය සහයෝගීතාවයේ සාමය තිරසාරව පවත්වා ගැනීම සඳහායි. ඒ හින්දා මේ ලංකාවේ පැවැත්වෙන මේ 75 වන සංවත්සරයේට මේ සපිමෙන මේ නෞකාවන් නිලධාරීන් නාවිකයන් අපි මහත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. රට අපේ හමුදාවන් ඒ මිත්‍රශීලීකම
අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව තවදුරටත් තහවුරු වන ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් ගනිමින් තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානය මේ කලාපය තුළ කලාපයෙන් එපිට ශක්තිමත් කිරීම තමයි මේ අභ්‍යාසය හරහා අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ස්තුතියි නාවික හමුදාපතිතුමනි. අපි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නට මත්තෙන් අවසාන වශයෙන් මේ නෞකා නිරීක්ෂණය වෙනුවෙන් වෙනත් රටවල බටහින් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වනවාද කිය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් එයත් අපි කැමතියි දැනගන්න. නෞකා නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් 264 දෙනෙක් සහිතව සම්පූර්ණ වශයෙන් 2779 දෙනෙක් මේ කටයුතු සඳහා නෞකා වලින් සහභාගී වෙනවා. ඒ 2700 ගණක් විදේශීය නෞකාවන්. ඒත් එක්කම මේ 75 වෙනි සංවත්සරයේ සම්පූර්ණ නාවික හමුදාවත් ත්‍රිවිධ හමුදාවමත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බව ඉතාමත් නිහතමානීව අපිට කියන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. අපි අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වයේ දරනු ලබන 2025 වර්ෂයේ වඩාත්ම වැදගත් සමුද්‍රීය සිදුවීම් වලින් එකක් වන ජාත්‍යන්තර යුද නෞකා නිරීක්ෂණය 2025 ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අභිමානවත් 75 වන සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෙය සංවිධානය කර තිබෙන්නේ. අපි මේ පිළිබඳවයි අද දවසේ ඔබව දැනුවත් කළේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පිළිබඳව රටම දැනුවත් කරන්නට ඔබ අප සමග අත්වල බැඳ ගනී කියා. අද දවසේදී නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් කාංචන බානගොඩ මහතා ප්‍රමුඛ නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රියා අද්මිරාල් ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා, ඒ වගේම නාවික හමුදා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහියුම් රියා අද්මිරාල් හර්ෂද සිල්වා මහතා, අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහියුම් කපිතාන් අතුල ජයවීර මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරී මෙහියුම් කපිතාන් උදිත ගමගේ මහතා වගේම අධ්‍යක්ෂ නාවික මාධ්‍ය කමාන්ඩර් බුද්ධික සම්පත් මහතා මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්හසු වුණා. උන් සියලු දෙනාටම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් අපේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනමමින් අපි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව නිමාවට පත් කරන්නේ. නැවත වතාවක් මාධ්‍යවේදී ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරමින් මේ පිළිබඳව රටම දැනුවත් කරන්නට කියා. ඔබට සුබ දවසක්.